the beacon for the nation. This program is brought to you by JTI. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you guys are well. Hapa ni host wako Aisha Abdi na sikujichocha. Leo tunaongelea about mental illness. Na guess what? Niko na guest hapa. Niko na Gaddafi, niko na Latifa. So hope mko ready na please mpige simu majamaa, message. Tuko live IG. Tuko live IG, hiyo ni uongo. Tuko live Facebook na tuko live YouTube. Guys, comment ni aje Gaddafi. Nakaribisha ndani na kumbe leo tukiongelea story na mental illness. Ndani kwa ndani tunaingia mpaka kwa depression mazee. Kuna wase wengi wanapigwa na depression pale mtaani, deadly sana Latifa, unajua? Lakini hapa ndani ya Horizon TV leo live ya Teeneez manze tunakaribisha, piga simu, tuma SMS useme nini na kusumbua na ungependa usaidiwe vipi, kwa kuwa tuko na hapa counselor mwenyewe anaitwa Mr. Rashid kutoka Nivishe Foundation. Tutampisha hapo mbeleni manze, atajieleza yeye ni nani na anafanya nini sana pia katika hiyo organization yao. Ama vipi Latifa? Hivyo pole Aisha haki. Usijali, homa ni inapita tu tuseme. Yes, Amisa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Alhamdulillah. How are you guys? We are good, alhamdulillah. Good to see you again. Thank you. Yes, Latifa unasema vipi? Aisha, ni homa, ni corona. Acha kusema hivyo, unajua utafanya ni bebwe huko. Utakujua hapa. Homa tu nilinyesha juzi. Yeah. So tukiingia labda kabisa Misa upate kutueleza Misa ni nani na wanafanya nini? Okay, so kwa majina naitwa Mr. Rashid. I'm a counseling psychologist by profession, dealing with trauma healing, specializing in trauma healing. And I run an organization yenye inaitwa Nivishe Foundation. So Nivishe basically deals with the mental health awareness, and Nivishe comes from a Kiswahili word kukuvisha. That means tunakuvisha mentally, physically, emotionally, psychologically and spiritually. Okay, so we are based in all over Kenya basically saizi. We're in Kwale, we're in Northeastern, and in Nairobi most of the informal settlements. Wow, yeah, that's nice. For those people who wenye kuna organization kama hizi ni vizuri sana mkujitokeza pia kufunza wengi tu kama venye Amisa anafanya kabisa, kweli sio? Naam. So labda tukiingia kabisa tunaongelea leo story na mental illnesses. Labda ukitueleza tu what are mental illnesses? So mental illnesses kuna kuna kwaga na ugonjwa and we find that most of the time that we get ill kama physical illnesses, kuna kwaga na ugonjwa kama malaria, typhoid, TB, all those, but when those are the physical illnesses. But then tunakuja kwa our mental illnesses, which are totally different kwa sababu they include our mind. Na basically mental health is our mind. So kuna different type of mental illnesses. Mental illnesses ni ugonjwa wa akili, but just to be specific, because you are demystifying a myth, ugonjwa wote ya akili imanishi wewe ni mwenda wazimu. So kuna mental illnesses imanishi kwamba ukipata homa uko na ugonjwa kubwa kabisa, unaona? Kuna niliteteju hapa wanaona niangalia. Naona wengine wanavaa mask mbili. Waambie si lazima ikuwe corona, ni homa, kuna flu, kuna malaria. Definitely. Kuna vile nilisikia kuna homa ya kichwa, ni akili ama ni kichwa? Ni kweli. Yeah, kuna ingine inaitwa cerebral malaria actually. Malaria, yeah, so it is actually somehow close to homa ya kichwa. Okay. Yeah. So hiyo inakaa kama ni mental illness ama iko aside? Iko aside, hiyo ni different kwa sababu that is a physical illness. Malaria imeenda kwa brain, unaona? Kwa brain, the physical brain, the organ of a brain. So kwa sababu tukiongelea mental illnesses, most of the time ina affect our mind, like the unseen part of our brain. So labda Miso ukitueleza ukitucategorize hizo types of mental illnesses ni kama gani?
So kuna different types of mental illness. Okay. Kuna kwanza kuna zinaitwaga disorders. Just to be clear, disorder haimaanishi ya kwamba your mental illnesses disorder haimaanishi that you are totally ill ama wewe ni mwenda wazimu. Unaona? So if we start with the first one, kuna mood disorders. Okay. So mood disorders hiyo ni ile ina affect your mood, like one time you are feeling this happy, one time you are sad, so ina affect your mood. So hiyo inaweza kuwa depression ama bipolar, which we'll talk more of it. Kuna another one yenye ni personality disorder. So personality disorder ina affect you as a person, like you know, like kuna our physical self na kuna our inside self, our personality, how we react, how we behave the way we do. Yeah. So when we are talking about personality, kuna personality disorders. Kuna wale their personalities does not align with the average personality yetu. Hasa hapo kuna kama narcissism inaingililia hapo, whereby you're extremely selfish or controllable. Or liking to control people. And then kuna different kind of personality behavior. Kuna ingine yenye inaitwa eating disorders. So eating disorders basically is when you don't want, like it's either you're feeling like you want to eat a lot ama you don't want to eat a lot. And sometimes it affects your mental health kwa sababu unajiambia in order for me to be beautiful I need to react in such and such way. Unaona? So that is one of it. And inaweza kuwa it's categorized into bulimia nervosa ama anorexia nervosa ama obesity sometimes to some extent. And then kuna drugs and substance addiction disorder, whereby you either use drugs to heal to try and cope, or cope using drugs. And you get into substance addiction and all these kinds of addictions. And then kuna PTSD, post-traumatic stress disorder, whereby you've gone through a traumatic event, kitu ingine imekushtua kabisa. And to be clear, what is traumatic to Gaddafi cannot be the same traumatic thing that it is to Latifa. So unaona, it's very different. So what is traumatic to me can lead to post-traumatic stress disorder, and it is to another person it doesn't lead to that. And then finally we have psychosis disorder. So in ile type of disorder whereby hii sasa ndio ile tunakuambia you have a lot of hallucination, like sasa hapo hivyo ndio tuna categorize wale wenye tunasema akili punguani ama wenda wazimu kidogo, schizophrenia inaanguka hapo hivyo. So basically those are the types of disorders that we usually experience. Yes, labda Aisha utuambie leo sasa ametukategorizea yote, ndani kwa ndani tunaingilia ipi? Tunaingilia depression. Ya, sasa kabisa tutueleze depression. Sasa tuguze hapo kabisa. Na hayo mengine pia mtazamaji pale nyumbani usichoke. Tuma SMS na upige simu hapa ndani upate kuuliza maswali ili upate kusoma kuhusiana na afya ya kiakili pale manyumbani, ghetto na kila basement. Upate kujua kama uko sawa ama uko sawa. So Latifa, depression. So mimi nikakuuliza Latifa tu sahi. Wewe nikikuuliza sahi Latifa, depression ni nini, unaweza niambia nini? Yaani kiwewe vile unaelewa. Vile mimi naelewa, depression inafika place maybe utaki kuongea na watu sana, maybe friends ulikuwa na hang out mostly now unawaacha, as in you want to just be alone, and maybe inafika point labda hauna mtu wa kushare your problems with. Na wewe Gaddafi unaweza sema depression ni nini? Unajua depression inakujanga kwa njia nyingi sana. Kwa njia nyingi sana hapo unajipata mimi kutokana na mimi ni kama stress utakushikwa na stress kibao sana ambako unakataa kudish. Kuna depression. So unajua sisi lakini pia kuna watu wengine nasikia inawafanya mpaka unataka kujirusha kwa gorofa sijui. Lakini leo tuko na mama yao hapa ndani, anaitwa Mr. Rashid atatuambia. Sasa mimi nikiulizwa depression ni nini? Nasema hiyo ni ugonjwa wa masonko. Anakwambia hiyo ni ugonjwa wa wazungu. Ya wazungu wewe. Mimi mtu wa Islando mimi kanaweza kuwa na depression. But I think in affect mostly our say babini juu mostly vile mimi vile naona the way they handle challenges zikikam is quite different vile mtu wa ghetto atahandle hizo challenges. Unajua mtu wa ghetto atasema che kama venye itakam. Come to vile atatuonage. Kama huyo mtu wa nini babini anaweza ujiuliza why am I lonely? Lakini sisi wa Islando hakuna
cha lonely. Unajua you always like kuna watu kila saa. Unajua isha ujiulize kwa sababu unajua pale ghetto nyumba yenu iko hapa kando ni pali ya movie. So umedoze but unasikia DJ Afro in the another side. So hakuna stress ghetto. Lakini tutaambiwa hapo na Hamisa kabisa. So Hamisa, depression, what is depression according to the definition? So depression is basically venye nimesema a mood disorder. Yes. And actually one myth that we have to demystify is that I get that a lot by the way that ukiangalia kama depression unasikia unafeel ni kama ni ugonjwa watu wenye ni ugonjwa watu wa mayolo wale masos as in mtu wa mtaa atakuwa na depression. So it's usually hard kwa mtu wa mtaa akikuwa na hizi signs anakuambia hapana mimi tu itakaa mitapita juu nimezoea kupitia, not knowing that we are just coping and ina affect kila mtu. Ni kama saizi uniambie malaria inashikaga watu wa area fulani pekee ishiki watu area fulani. Unaona? So ugonjwa ni ugonjwa, ina affecting watu different kwa sababu we are all humans and we have the mind, like tuko na brain na akili. So that means so as long as you have the mind, it's either you become mentally healthy ama mental ill. So naona. So let's go to depression. What is depression? Yes. So from what you guys Kenye mmesema, depression ni a mood disorder. Just from the word mood, it affect your mood somehow. Unaona? So sometimes it will lead to the, let me just go to the what causes depression. A lot of people venye nimesema mental illnesses inakosiwa na a lot of issues. Unaona? What can cause illness to me is not what can cause illness to you guys. Ni kama malaria. Mimi naweza pata malaria yenye nimeumwa na umbu ama wengine nasikiaga wanapata malaria sijui amesafiri wapi akapata malaria. Kuna wengine wanapata malaria kutokana na matunda. Ati amekula maembe ameshikwa na malaria. So unapata that for depression kuna one which is hereditary. Okay. It is in the genes. So kama let's say in your family kuna mtu somehow alikuwa na genes za inaitwa ya depression, it inaweza pass to generation. Unaona? So one generation to another. And sometimes you cannot control kwa sababu it is in you, like aujayakwaya through environment ama nini. So you just have to try to learn how to manage your depression. Unaona? So hao ndo tunaitaga wengine inakuwaga chronic kwa sababu it's part of you cannot eliminate it. And then tunaangalia the other type whereby depression inakujaga let's say to the environment you've been raised at. Ukiangalia wasi wa ghetto hapa hivi ndo nawapataga vizuri. Mnajiambiaga tu vizuri. Ni kusurvive ni kuhustle. Unaona? So aujui that with all this surviving and hustling and all these things that tunajiambiaga like we are coping but we are trying to levelize our level of depression by different coping mechanism. Unaona? So unajipata ati unapitia shida ingine lakini unajiambia tu kwa roho mimi kenye nimepitia ni rahisi kuliko kenye mtu mwingine amepitia huko nje. So unaona una minimize your pain, not knowing that your pain yako, if you don't deal with your pain, it will actually do what? It will actually affect you. Na sometimes hiyo ndo pia ina lead to hereditary. You've not healed your depression yako, unapata mzazi anapasia mtoto wake depression. Hapo kwa mzazi kwanza. Na hii pandemic. Yaani juendi shule, wewe unakula chakula wote kwa hii nyumba. Wewe unachafua vyombo, wewe unajaza choo. Aisha unasahau, wewe unakula na uoshi vyombo, unaniachia hapo ni kuoshe. Sasa unajua unapata mzazi anakuja na kuambush na kelelesha sana vibaya sana. Ama wewe kazi yako ni kutumia simu the whole day ya msaidia. Yeah, so that's the same word they are using. Alafu kuna wengine kijana pale nyumbani out of hiyo maneno yote kelele yote pale nyumbani kijana na feel so stressful nini anaamua atoke aende base ili apate ku take my drugs kiasi ama feel like hiyo nini imepungua. So about the family issues nyumbani pale wazazi wanafaa kutuchukulia kivipi ili kutenga hiyo. Unacheki saa nikikuwa yani niko kwa nyumba nimefinyiliwa. Nimefinyiliwa hivi. Nikienda nje Hamisa nikikuwa na mabeste zangu hakuna vile utajua mimi huyo Aisha nyumbani. Nyumbani nakoga nimeshrink tu hivi. Yaani hata huwezi jua kanaweza ongea. Alafu nje unapata
nimepiga kelele, nimeenda, nimekutana na watu. Sadi watu wananipatia comfort. Latifa nakutana wewe unaniambia nini? Aisha shika hii shada. Tupunguza nini? Stress. So what's the role of the family under the depressions? So ukiangalia like all other mental illnesses, how you are raised determine the type of mental illness you'll have or you won't have. Unaona? So ukiangalia most of the time depression is caused from our environment. Now our environment, since the whole of this year, our environment has been our family kwa sababu tuko home tu. Yes. So unaona? So like, and then venye nimesema there is usually something called projection. So projection is when mimi niko wazazi chukueni majukumu yetu bikuwa. I'm projecting it to another person. Tuchukueni majukumu yetu ya watoto wetu kisawa sawa. Tuache kuachia walimu wa madrasa majukumu. Si jukumu lake. Madrasa mwalimu jukumu lake ni kumfundisha mtoto wako Qur'ani, lughatul arabia, hadith, qiraa, sira. Ndio jukumu. So ananishow Latifa kama nimeconfrontiana na Latifa, and then I told Latifa badala nikuwe niambie Latifa, by the way Latifa umenikatia hivi na hivi na hivi, by the way mimi sikubambika. Unaona? Sasa mimi nabeba hiyo uchungu yote, sisemi kitu, nenda nayo home. Nikifika home naanza kureleasea watu hizo stresses zangu, but not directly. Unanipata nimetumwa nimekasirika. Na ujue cause ni gani mtu alinikasirisha, but instead of dealing with it, nimeiweka ndani, so I'm releasing it kwa sababu one thing with anger ama emotions, if you don't release it in a good way, inajibust in other ways. So unajipata nyumbani nakasirikia msee, ama tu napata paka iko tu hapo naipiga teke. Unaona, na release hasira yangu. So another cause of depression is our environment and how people project to us. So we have to be very very careful of how we interact with people and try not to take things personally. Juu Latifa kikuwa na shida yake aniletee, mimi nafaa ni differentiate, huyo ni Latifa, si mimi. Unaona? And then at least hiyo itani kosisha stress mob. Lakini kuna watu wengine wanasema ukikuja hivyo utasema ulisikia wapi? Nani atataka kukusikiza? Sijui, lakini hapo nyumbani kwanza tunaomba msamaha kwa kumekuwa na shida kidogo imetokelezea. Nasema pole sana, lakini tunachukua mapumziko. Tutarudi baada ya muda isokuwa mrefu. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yani nilikuwa tu na hasira, kila mtu ananiita Aisha Mapengo, and I was just so angry every time. Nimebonda tu like stuck in nonsense. I think out of that ilikuwa mtu akikukujia anataka watu umsaidie shida fulani, ulikuwa unaweza mpiga vibaya sana. Kai, vibaya sana. So na wewe mimi niko na shida ya kutosha kukua hivi. Sasa wewe ulikuwa na depression. Hiyo sasa mimi nilikuwa tu na take like hii tu ni life, yani wameniharibia life, wamenngoa meno zangu by force. Yani it was just stressful. Unajua tena nilisikia kuna ile style ya unaona hizi incisors. There's a different way of vile itangoka. Kuna wenye wanaanguka, inangoka. Kuna wenye unatupiwa sijui Aisha nini. So being different inakuwa shida. Your point yenye ume bring out is that most of nimesema one causes of depression is our environment. And one thing that we have to know is that people so mbele ya watu na wewe unakula aje? Lakini kuna watu wanakula vibaya. Kwa hiyo pia inakuwa inachangia kabisa, lakini mimi unasema hivyo inafaa ujijue, si ndio? Yeah, unafaa ujijue. Na pia tukiangalia kuna different types of depression. Unaona? So pia as part of kujijua unafaa ujue, by the way mimi niko category gani ya depression. Kuna ile depression ya kwanza, ile sasa ndo ile the major one, inaitoka clinical depression. Your clinical depression like you have to, unaona ni clinic
Clinic, ukisikia clinic unaona ni madawa, si ndio? That means that you have to take medication in order to manage it. You have to do medication and counseling zifuatane, kwa sababu if you don't take medication you may end up being suicidal or doing other reckless activities, kwa sababu it's not you. Unaona, your mood is totally affected and it needs medication to regulate hizo hormones zako so that your moods can adjust. Alafu kuna ngine inaitwaga melancholic. Hii ni ile tu yenye it's wrong to use it because we use it most of the time. Ukiona msi amekasirika kidogo ama kuna stress, unamwambia ama ni depression. So we try as much, because depression is a very very heavy word. So melancholy, as much as wanaisema like it is not that critical kama ile clinical depression, but it is also a type of depression and it shouldn't be taken lightly. Sasa I think watu wagetu wana suffer from melancholy. Yani inakuchapa tu but twende tu venye mimi naenda na rieng, venye maisha inakam ndo mimi naenda nayo. Na ujue hapo hivyo unaumia, unaona? And it's because our parents have never, and our forefathers have never acknowledged the aspect of mental illness. That's why tunaangalia in this perspective. Unaona? Ndio unaweza pata mzazi wako anakuambia nini? Sai kitu kidogo nje nakupea stress. Exactly. Mimi nimepitia. Nimeenda shule bila viatu. Nimebeba nduma kwa bag. Sasa hapo unapata uko na lunchbox. Shukuru Mungu. Uko na chupa ya maji. Si hata tulikuwa tunakunywa tu maji mara moja kwa siku. Ama mzazi anakuambia pale nyumba, sasa unalia nini? Unalilia pesa yangu? You see, those are the kind of the things wazazi pia wanaongelea pale nyumbani. What can you tell them? So my message actually to parents, like for most of the time we like unangalia in this setup we blame our parents, and our parents will also blame their parents. So unaona, so hiyo inakujaga, we decide as a generation that it stops with us. Tunaamua that we won't pass it to our next generation. Juu wazazi wetu washatufanyia na it is hard to change them saizi kwa sababu it is conditioned in them. Wame learn from their parents. So it is upon us saizi as you are growing up, are we able to cut off this generational curses, that we don't pass it to our next generation. Nikikuwa na trauma zangu ama issues zangu, I deal with it here and now, because if I don't deal it with saizi, I'll definitely pass it to my kids. So it is upon us kwanza saizi. Unaona? Kuna hii nilisikia strict parents. Can strict parents cause depression? According to research, in China inaonyesha watu wengi wakiwa na strict parents wanakuwa na ile lack of self control, as in maybe ni parent anakosa self control, so anakuwa too more strict ama maybe too controlling ama authoritative, inaweza cause depression. Kabisa, kwa sababu unapata kuna mtoto haizifanya kitu, anasema nikifanya mamangu akisikia itakuwa mbaya. Umeona? With maybe unaweza pata pia inafikanga pale, hiyo ni pali you have to choose. This is a point umefika in life, you have to choose what is right and what is wrong. So unaona, nikikaa na wase kuna venye mamangu hataki, kumaanisha ako very strict. Wewe unafaa urudi hapa by saa 10 ukae hapa ndani. By saa 1 ndo unatoka. You see, it's like kama umekewa curfew kwa ile nyumba. Lazima Gaddafi. Curfew lazima. Unajua hao wazazi by that tusiwa blame sana. Like hao sasa ndio walifanya makosa yote kwa dunia. Juu pia wanafuata religion, wanafuata tradition. Mtu anasema mimi vile nilikuwa nalelewa, nilikuwa naambiwa nini? Aisha, ukikuwa hapa nikitema hii mate kabla ikauke kuwa umekuja. Sasa huwezi expect huyo mzazi akuache ukae hadi saa 1 nje. Na wewe unafanya nini hadi saa 1 nje Gaddafi? Juu vile unajitetea hiyo mambo ya curfew, unafanya nini saa 1 nje? Kuna strictness nyingine, uko very strict mpaka tuseme an example, hasa mimi siwezi jitafutia msichana wa kumuoa. Umeona? Inabidi hao ndo aniletee. That's being strict. Unajipata most of watu wengine hata amekaa kwa ile relationship huko ndo anapigwa na hizo depression huko, kwa sababu sasa amekaa na mtu hataki. Si ndio? I think that's an important point, kwa sababu kuna ile like whether we like it or not, we have to accept that kuna ile like so our parents have to help us make some decision. Unaona? But kuna sometimes we have also to accept that kuna some parents who underdo it when hawajali, when imekuacha
enda na maisha venye nakupeleka, na kuna wale wako so strict mpaka ina affect. Na tukumbuke kwanza as Muslims we are always advised to be in the middle ground, katikati, not over and not under. Unaona, sababu in both these scenarios these two kids watakuwa na some sort of mental health issues. Kwa nini? Kwa sababu huyu anakuaga na atakuwa na under dependency. Anajua mimi maisha yangu I cannot depend on anybody, ni mimi, atakuwa overly living on survival. Hata ishi atakuaga naishi on survival. Huyu mwingine atakuwa na ile ability ya make their own decision, atakuwa always censored, they won't grow up and mature to the level yenye age mates wao wanafaa wakue. Kwa sababu they cannot, I've come across kids ama teenagers mwenye haezi make a decision, na akimake a decision yani have panic attack kwa sababu they are scared of their mom's reaction. Unaona, some even do physical harm kwa sababu they are scared of how their mom is going to react. Unaona, or their parents or their guardians. So sometimes and that is why there is this famous saying of Imam Ali, who is the 4th Khalifa, that we should try to raise, each generation should try to raise their kids different from how their generation was raised. And that was a wake-up call even for us. Unaona? So venye wazazi wao generation yao wamelelewa is not the same as our generation. Things have changed very much. So they should also try to adapt the good things in raising us, so that we grow in the holistically, religion-wise, spiritual-wise, environmental-wise, in the right way, not according to how they were raised. Yeah, and that's why in many houses Amisa unapata mama anakuambia kama mimi ningelelewa venye nawalea hamungefika hapo penye tumefika. Why? Because yeye anaona anawafanyia kila kitu, anawapikia na kila kitu, because unapata yeye wakati yake alikuwa anasema nini, nilikuwa natoka shule saa 7 nikifika nyumbani I have to kuwasha ile mawe 3 I call it ludaya, niko na kuwasha niweke chakula tupike, you see. But unapata yeye sasa anaona it's like for sisi watoto wake saa hizi it's like everything is smooth, ni kama tunakosa adabu na kila kitu. But Amisa umewaambia inafaa waangalie venye hao walilelewa kabisa, kuna utofauti kwa kila siku the world ina change kabisa automatic. Nafaa wazazi pia wajue hiyo. Lakini pia wewe kijana pale nyumbani usimsumbue kwa sababu unasema the world is changing. Now Amisa, how can you determine if an illness is causing depression ama depression ndio ina cause illness fulani? Tumeangalia nilikuwa namalizia the types of mental types of depression. Ya kwanza tumesema ni hiyo clinical, ya pili melancholy, ya tatu ni inaitwaga antenatal, most of it postnatal. Here a lot of women when they are giving birth, they usually after the period of giving birth they usually majority usually go through postnatal depression, and most hawajui kwa sababu we are still developing in regards to mental health. Sasa hata madaktari wetu wa kawaida hizi kukuambia you are going through postnatal depression. Unaona, so it affects them. And then kuna ingine, na hapo hivyo usipojua unaweza kuwa unaumwa, like let's say I'm coming to the signs and symptoms, then we can relate to that. And then kuna ile ingine yenye inaitwaga bipolar. So bipolar pia ni mood disorder. Bipolar, I think a lot of youth wanapendaga kutumia I'm bipolar. Bipolar is a mental illness, guys. Unaona, so mtu akikuwa na mood juu yenye iko chini anajiambia kwa bipolar. Bipolar is very serious kwa sababu it actually affects you. Saa zingine yes, kuna hiyo manic whereby you feel uko hyper, you can conquer the world. Kuna other time una feel bana mimi hata kuamka siezi, hata kubrush meno ni shida. Hautaki hata utaki late yashwe mali yenyewe huko. Unataka tu unyamaze. Ama ujifungie uone movie the whole day. So hiyo ni manic disorder which inakamigi when you are bipolar. And finally kuna seasonal SAD, seasonal adaptive disorders. So these ones ni zile kuna watu wenye seasons zinawa affect. But most importantly when you anaishi majuu kwa sababu kwa sababu we don't experience major seasonal shifts kama wao. Wao wanakuwa na winter, summer, hivyo. Ama tunajua. By the way, that's true kwa sababu kuna introverts, let's say when wanakuwa affected with
kama mtu mwenye ni hyper bubbly and extrovert, ukimpatia environment ya mvua and hizi mawingu anafiligi tu maisha yake imekatsika. So ni vice versa, so it can also apply hapa. Okay. Yeah. Wewe kabisa, labda utuone hapo messages Aisha kama umepata, lakini pale nyumbani tuma SMS, uliza swali yoyote hapa ndani ya studio kutokamana na depression, mental illness tunaiongelelea leo. Unajisikia kivipi? Uliza swali yoyote, labda kukasirika kwako inaweza kuwa ni hiyo na haujui, lakini ukiuliza hapa ndani utapata kujua zaidi, kwa sababu wenyewe wanasema it's okay not to be okay. Yeah, it's okay not to be okay. Kwa kwa hiko pia manze, tutume SMS kwa tuko tuna stream live at Facebook, YouTube na pia Twitter tuko ndani pia. Labda hapa naona moja Hussein ya Facebook. Okay. Hussein Wasilwa. Good insights. They are on depression. I never knew depression is hereditary. Nakujua. Assalamu alaikum penda khairi kutoka YouTube. Assalamu alaikum, timely topic. Please stream the whole program into clips and share. Shukran. Aya. Director. I hope unatupata. Msagava. So mimi naweza uliza Amisa, utajuaje kama wewe ni mtu normal tu hivi, huyu anaenda into depression or something? Okay, so kuna signs, hapo ndo tunakuja into signs and symptoms of depression. So kuna physical signs na kuna emotional signs. So Amisa shikilia hapo tu, kwa kuwa imekuwa moto sana, lakini tunachukua mapumziko, tunaenda break. Tunakukeep locked hapa tu ndani ya Life ya Matini tukiongelea depression. We'll be right back. Horizon TV, the beacon for the nation. Kuna faida gani tupata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kila saa 2 hadi saa 3 asubuhi na saa 10 hadi 10:30 jioni, Horizon TV ikishirikiana na taasisi ya maendeleo ya mtaala yani KICD itakuletea vipindi vya masomo ya msingi na ya sekondari. Usikose kuungana nasi kila siku ya wiki saa 2 hadi saa 3 asubuhi na saa 10 hadi 10:30 jioni. Assalamu alaikum. Yeah. Welcome to season 2 of the Meet and Greet Show, where we have fun, adventure and excitement all lined up for you. Karibu fi hafla tena. I hope I got it right. And a better human. Oh, please come with me and I'll show you why. I smile. You had to drink water. Just take a look. Makes me. You will get to view great women with lots of stories full of intelligence, fun, resilience, hard work, hope, and of course, success. You are in for a very big surprise. Ready or not, here we come. Set the date with me, Aisha Khan, every Monday at 8 p.m.
Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Keep locked hapa ndani ya life ya Teeneez. Tukiongelea story na depression, wazazi pale mtaani na family manze. Je, mnapatana na depression pale ghetto? Sijui. Imetokana na Aisha amesema amesikia kuwa depression sana sana inashika wasio ubabini, lakini hapa tuko na mwenyewe anatuambia hapana, hata pale ghetto sisi tunapatananga nao, lakini unasema wacha iende venye imeenda. Kuna wengi tu hapo wanasema ulisikia wapi ati ghetto mtu anashikwa na depression, lakini tunakwambia iko kabisa kabisa. Labda mtuambie kabla tuende break. Tulikuwa tunaongea kuhusu physical nitoje? Physical zenye zinaonekana na zile hazionekani. So Amisa, so tumeanza discussion a physical tuanze na emotional. Emotional kwanza, one thing like you feel so down, ile you are not the same. Ile hata unaweza kuwa na beshte yako na una feel tu venye msichana kuaga na mahype na nini imepunguka. And then one thing we have to differentiate between sadness and depression. Sadness ni ile sadness is an emotion. We have different types of emotion: happy, sad, calm, all this kind of emotion. So sadness ni ile inakuja for just a period of time and then ikiisha, like you'll be happy or you'll be like experiencing other types of emotion. But depression ni ile sadness overdue. Yani hiyo sadness imekaa mpaka like una assume msi ata come back to the normal self, but and hiyo sadness tu inaendelea ku increase. So that is one, like you just feel sadness. Another thing, major sign of depression is like kuna ile like you feel worthless. Una feel I'm very worthless, I'm very useless. And how do you know that? Your self talk. Unakuwa na negative self talk. Yani tu unashindaga kujiambia venye mimi ni mjinga, venye I'm stupid, sijui venye I'm that. And unajua kuna ile mara moja I've messed up, najiambia hiyo ni ujinga nilifanya. But kuna ile ukifanya kitu kidogo unaniambia unashinda ukijiambia venye wewe ni mjinga, all this negative talk, venye you are not capable of doing things, venye you are just useless, you are a nobody. Unaona those negative self talk. Another feeling is like kuna ile thought you're feeling suicidal. Mpaka you start feeling okay, I want to commit suicide because about this feeling, the way I'm feeling is not like I cannot be able to contain it or to handle it. So you feel suicidal. Another feeling is that you feel emotional. Yani unaweza kaa tu like you are sad and you just continue with your own life. A depressive person unaweza pata tu ameanza kulia. Yani they get triggered with little things. Kitu tu kidogo umemfanyia amelia yake yote mpaka ile mpaka deep heart cry. Ile imeingia kwa roho kabisa. That's a lie. People cry but they don't tell you that they cry. Especially girls. Come on, Aisha. Unamuuliza ni nini, anakuambia hakuna. Hakuna. Niko sawa. Niko poa tu. Ni macho ina sweat tu. Mbaya. Yeah. So those are the emotional signs, and then we go now to the physical signs. Physical signs, mood zako, like you don't want to interact with people. Unataka kujiisolate peke yako. Another one is like you don't want to eat. It's either you overeat or you undereat. Ile una appetite kabisa, since moods may affect your eating habits and your appetite. So you either undereat ama overeat. That's why kuna mse mwingine unaweza pata, kuna tunaulizanaga wako na stress kwa sababu I've seen that you've increased weight, and I know maybe like when you're stressed you eat a lot, or when you're stressed you don't eat a lot. Aisha, you're smiling. Hivi unatengeneza vitu karibu usivunjike. Unasema mtu akikuwa na stress unakula sana, una increase weight. It's either you increase or you reduce kabisa. And then kuna zingine zile za even your environment is unkempt. Zile za hata una time ya kutake care of your physical health. You just feel mimi nimechoka. Una hata nguvu hata kutembea from one location to another. Yani ukitumwa kutoka sitting room mpaka kitchen unaona ni going to the moon and back. Inakustress kabisa. Normal conversation it's hard. Unataka tu mtu akuache. Hata utaki, unajifichaga kwa room most of the time, ndio utaki kuinteract na watu. So those are the physical signs. And kuna zile za normal, but tukiangalia ime exceed over 2 weeks and it is constant, that's when you can say okay, msee ako na issue. But kuna tu zile za kawaida, mimi sijisikii na wasele, wacha nijifungie kwa room nione movie.
So unaweza ipea duration gani kwa sababu kuna wale hawajui? 2 weeks. 2 weeks constantly. Unaona hii sadness is not getting, I'm not getting done with it. Like I'm totally sad. Like imekuwa constant. Hata mtu akinifurahisha, hata nikule my best food, I'm still sad internally. Hata kula best food. Unafeel tu kabisa haiwezi. Kabisa. Hapa kwa group tunaona kuna maswali. Gaddafi, tafadhali tusome. Kuna wale wametuma maswali hapa, wanasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Big up guys, please explain much about postnatal depression. Okay, so hiyo tutarudia pia, amepata swali yako, atajibu pale mbeleni, but kabla tumalize show. Yes, kuna nyingine hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks for the program. Please guide us on how can I deal with the younger sister who have engaged into dealing with lesbianism without causing more harm than good. Okay. Yeah, lakini kabla turushe hizo story kwa Misa. Gaddafi watu hiyo lesbianism haki tafadhali msinichape, lakini imekuwa too much. Unajua kitambo tulikuwa tunasema tu non-Muslims ndio wanafanya. Siku hizi kila mtu anafanya Misa. Watu wanasahau kuna Mungu. Na Mungu alitengeneza nani na nani, juzi niliwaambia kwa ile show nyingine. Alitengeneza Adam na Eve. Hakutengeneza Hassan na Hussein. Kwanza mwanzo alitengeneza Adam and Eve. Ndio watu wa nini? Wazae. Unajua hii inakuwaga tu ni mambo ya nani? Ya shetani. Hataki watu wakue wengi. Mara sijui tutumie virus watu wakufe, mara sijui nini. Mungu ndio anapatia watu uhai, anapatia watu chakula. Sasa ndio Aisha kabisa. Story Aisha hapo atatueleza zaidi kutokana na ujuzi wake. So Amisa, labda tueleze hapo, umetuambia ina take duration ya 2 weeks unajipata yani umebonda tu for 2 weeks. Na hizo activities zingine. Hebu imagine ati ukuli ama unakula tu sana for 2 weeks zikifuatana. Depression is real, Yeah. Postnatal depression when tumesema it's for women when you wame give birth, and most of the time wanakuaga kuna tunaisemaga like in a normal time, she's going through it's inatoga blue something, I don't know, just a word, a normal word just to minimize the pain of depression, but it's kwa sababu most of the time with changes, especially for a mother, you're like you are changing, you yourself you are changing, and you have somebody to take care of. So it's like two growth at the same time. You're trying to manage it. So most of the times sisi tunafurahiaga like a woman who has given birth and everything without knowing that they go through this internal constant battle of, am I going to be a good mother to my child? Am I even good enough for my child? So they go through a lot of constant internal battle, and if they don't end up getting the support that they need, most of them unapataga kuna watu wengine genuinely they give their children up to adoption just because of this, of normal reasons, not normal reasons, of other reasons, but wengine because they cannot stand, they feel like I'm not good enough, I cannot handle this kid. Ama stress imenifika mal, I'm dealing with my own issues na kuna mtoto hapa hivi analialia, mimi nita handle nani? They don't have the capacity to handle it, and most of the time we don't provide for them support system. It's okay, I've gone through this, we can handle it. So that's why affecting a lot of people, but people don't realize and they cover it up. So imagine mtoi wa kwanza postnatal imeenda slow, you've not deal with it. Wa pili, wa tatu, so you are building it in and you don't realize the only way that you can let out all this suppressed emotion is through other negative ways. So that is how another way in which you build depression. Okay, into yourself, right? Yeah, so I think labda tukiingia tu tuulize, can someone manage it? Yeah, depression can be managed. Venye nimesema, it depends. Once you know, and depression, guys, you cannot wake up early in the morning ujiambe niko na depression. No, depression, you have to go to a psychiatrical place or a mental illness to be diagnosed. Ile awezi amka tu useme niko na mafua, niko na senza malaria, waanze kujitibu. No, you have like you really have to go to a mental health and get a practitioner to help you in determining it, which level is it, which type, which causes, and then unaweza patiwa. Kama nile ya clinical, definitely you'll have to get medication. Kuna ingine kama ya melancholy, you have to do just with counseling and maybe change your environment and
work on your thoughts, behaviors, feelings to adjust them. Unaona? Kuna zingine like people, wengine wanakosigi through depression and they just need sometimes some spiritual enlightenment whereby people practice spirituality in different ways. For Muslims, we practice spirituality by either reading the Quran, by either meditating. Si meditating ya shada wase. Meditation. See, you're ile meditating, like real meditating, reflecting, sitting down and reflecting consciously. Kuna ile that we just pray and just make it easy, sitting with the right group of people who can help you process it or just talk about things in certain light. So those are among, kuna different ways in which people do, but it's not casted on stone. The way I deal with my own depression, because I had different causes, is a different way in which Gaddafi can deal with it. Unaona? So kuna different ways in which we can deal with it, but it is manageable. Once you know these signs and symptoms, reach out. Reach out, usikufe peke yako. Mr. Straight to that, do you guys do that? Yeah, we offer counseling services, one-on-one, group therapies, postnatal, all these kind of services that we offer. It depends with somebody's financial ability, but one thing is for sure, hawezi kuja nivishe with an issue, whether you have money or not, to kurudishe without supporting. And I think that's like giving back, right? Yeah. So Gaddafi kupata wapi later, Mr. auze sera. So Nivishe, we are usually very active on our social media channels, and we have like this explaining small on our YouTube channel, utatupata Nivishe Foundation, where you can learn more about mental health. Facebook, Nivishe Foundation, Instagram, Nivishe Foundation, Twitter, Nivishe Foundation. Location, we are basically, our headquarters is in Kibra. Kibra Day, Airport 3 Bells, where we have our offices, Nivishe, but we are also opening our offices in different places of Kenya, which is a good news for my team. It's nice. Mashallah. So Amisa, umepata dada mwenzake analia. Wewe vile unaangalia. Juu mimi siwezi toka hapa kwa at least ongelelea. Ambia dem vile atasaidia sister yake. Juu amesema sister yake anamsumbua. Na ameingilia lesbianism. I think for now it is a very vulnerable and critical topic, your lesbianism, kwa sababu kuna a lot of, actually from different perspective, even Islamic perspective, kuna a lot of scholarly argumentative about it, kwa sababu yani I cannot go decipher it more into it, but what I can tell somebody, if you know like your sister is going through that, the best way is to find somebody like who can help them process their emotions. Unaona? Because that's whole another topic. When teenagers, especially teenagers wanakuaga when you are 13 to 19, kuna age when you're growing up, according to Erickson's psychosocial stages of development, inaitwa identity. So if you don't go through the identity process carefully or well in a good environment, utakuwa na identity crisis. And most of the time in our society saizi, a lot of people tend to have problem in personality, ama gender identity, ama sexual identity, kwa sababu they've not been able to process your stage ya identity in a nice way. So it's better you find somebody professional to help you so that you don't aggravate the matter or pull them away from you ile kabisa, and also find ile a balancing way in which to go about it. Alafu Amisa, ningependa uambia watu especially where I come from. Waambia watu si kila kitu mtu anasomewa Qur'an na anachapo nyaunyo. Unamwagiliwa ndo nusu ya maji mtu wangu. Unatandikwa vizuri, unaambiwa shindwe. Hizo bila nini? Waambie pia kuna time mtu anafaa kuongeleshwa. This thing, we are here to Nivishe is here to demystify that thing, especially from a religious perspective. I've had a lot of Muslim youth people, like they go through depression, but I think we've been culturalized or religionized to believe that shida yote uko ndani, imani yako iko kidogo, enda uswali sala mbili, shika udhu swali by the way. And niambie mtu kama ako na hereditary depression, how can that go? Unaona? So we need to start being open-minded that as much as we have spiritual ways of managing these mental illnesses, we have to look into the biological ama this clinical way of managing illnesses, kwa sababu ni ugonjwa. Unaona? So there are ways, but history, I know kuna
type enye kuna difference ya rukia and depression and all those things, but we need to have people, very educated people in both sectors to be able to deal with it. It's not a one-man show. Like, we need your balance so that if I'm educated, I can be able to know, like in religions, umse anahitaji rukia ama hizi vitu zingine, ama umse anahitaji psychosocial support, and we need to offer them your support without easy stories zingine. So Amisa, labda hapo kwa kumanage kuna wengine labda hawajapata vizuri kwa pale mbele umesema msee unajipata like unafikiria negatively about yourself, yani sijafanya vizuri, yani mimi sifai, out of watu wote tumekaa hapa hivi, I think I'm the odd one out. That's one way, yani ukifikiria negative inaweza to lead to the depression. So you have to think positively. What are another means that mtu anaweza tumia? Actually, it's not thinking positively. Thinking positively, unajua mtu anaweza niambia wewe ni mbaya, that is negative. Mimi nijiambie mimi ni mzuri. It's like it's not it, kwa sababu I don't believe in it. So in counseling kuna kitu inaitwa REBT ama CBT, cognitive behavioral therapy ama rational emotional behavioral therapy, whereby as a counselor or a mental health practitioner anakusaidia to help adapting yourself to ingrain like positive to see positive kuna kutoa your negative. Let's say I'm feeling bad about myself, so badala kujiambia I'm feeling good ama I have to feel bad, kenye nafaa nijiulize nini imenifanya ni feel bad. Is it necessary to feel that way? Unaona, like questioning those things, how you are feeling, but in a more positive light, and then uko sawa in feeling that way. Kuna saa zingine like you have the right to feel that way. Like let's say mtu amekukatia, but unasikia tu kwa roho kuna kitu inakusumbua. You have to ask yourself, why am I feeling that way? And if I'm feeling that way, is there a cause root as to why I'm feeling that way? And if so, can I avoid it in future, ama ni avoid how watu wenye nifanyaga ni feel this way. So just finding a way in mind yetu, good thing mashallah, our mind we can program it in whichever way we want it to work. So you can hizo negative thought, you can work with questioning thoughts that are rational to progress your thoughts vizuri. Sasa umesikia Misa amesema hii akili yetu unaweza program na set gear yenye unataka Kabisa. Ndio unasoma. Unajua anasema ukiamka asubuhi give yourself positive thoughts, yani jiambie today my day will be good, it will be okay nini. And at the end you'll find it that it's working. And another thing about actions, about my action, how I'm reacting. Amisa, maybe you can explain us about that, which nasikia inasemwanga inaanza, it start with your thoughts, then I don't know, feelings, then actions, So hiyo inakuaga like mental health basically is that thing, Gaddafi. Your mental health is just related in your behaviors, thoughts and feelings. So asubuhi naweza amka nijiambie my day is going to be good. Ile tu nimejiambia kwa akili. So my feelings will have to program themselves ni feel good. Hivyo tu, and then my action will be good actions. Na saa zingine zina interlink. Saa zingine naweza feel vibaya, na nikifeel hivyo vibaya, unajua ile time unajiambia tu hii exam naenda kufail. Na utafail hiyo exam to be honest, kwa sababu ulishajiambia hapa kwa akili. That's the power of our mind. Whatever we tell it, we feel it and act on it. So you can be able, imagine, to be telling yourself daily that I want my day to be this way, and utajipata you are acting this way, and your feelings will be that way, and your behaviors will be that way. So iko interlinked. It has been a nice session. Nimeenjoy kabisa ukweli. Sijui nyenye? Mimi nimeenjoy kabisa. Nimelearn a lot by the lot, to be open minded to things you're going through. Ukieka ndani pia ina pile up, and then na lead to vitu worse. Backfire. Sasa kama unakula sana lakini tumeambiwa wiki mbili, sio? 2. Ukiona unakula beyond that is. Na kuna message zinaingia katika Facebook inasema show kubwa kweli. Hiyo ni Mohamed Sam Obura. Nasema asante sana pale unatuangalia huko. Asante sana. Kuna mwingine anasema asalamu alaykum my brother and sisters. Show iko lit. Ni Aliaso. Aliaso kutoka Nairobi la Kisama. Asante sana kwa kuangalia show. Kwa wengi tu wanapongeza kipindi, lakini tuma SMS hata kama tutapata hapo na utapata kujibiwa swali yako yote ambayo utakuwa unauliza hapo mbeleni. Kwa tulikuwa tuna stream live at Facebook, Twitter, hata WhatsApp unaweza tuma messages, pia tutapata messages zako na pia YouTube. Aisha unasema nini? Mimi sina story, mimi nimebenefit, nimejua si watu wa ghetto pekee, si watu ubabini pekee yake ndio wanapitiaga hii mambo ya uzungu hadi sisi. Yes, Latifa.
Yes, tunashukuru sana kwa ku tune in. Tumewatch. Sa next time ni another topic. Ndo to dig in, tujue vipi tutasaidia au matini wakiwa huko nje. Kujisaidia wasiingie into easy mental illness. Yes, Hamisa kwa hapa ametuambia handles zake penye anaweza patikana. Muingie pale Facebook, mtampata @Nivishe Foundation. In case of any information atawaambia, na usisahau the show imeletwa kwako na JTI Jamia Training Institute. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maasalam. Horizon TV, the